Dear viewers, today I am going to make you see how to make coconut chutney. You all know this is a coconut. So we have to remove the water inside this coconut. তাহলে প্রথমে আমরা এর ভিতরে যে জলটা আছে সেই জলটাকে আমরা খুবই সহজে বের করে নেব। এরপর একটা ট্রিক্স আছে, এই নারকেলটাকে ফাটাতে গেলে আমরা ঠিক মাঝামাঝি ফাটাবো যাতে অসমান না হয়। তার জন্য একটা গোপনীয় ট্রিক্স অনেকে হয়তো জানে না। এটা কী করবে, নারকেলের জলটাকে ঠিক গোল করে এর উপর একটা রাউন্ডের শেপ তৈরি করে নেবে। এই যে রাউন্ড শেপটা, এরপর নারকেলটাকে আমরা কিছু সময়ের জন্য রেখে দেব। এরপর আমরা নারকেলটাকে ভাঙবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই যে কোকোনাটটা কত সুন্দরভাবে ঠিক মিডিলেই ভেঙে গেছে। Now viewers, at first let's see the ingredients. এটা হচ্ছে নাট, চীনা নাট অর্থাৎ চীনা বাদাম। এটা হচ্ছে চিলি, only 2 piece. This is onion and this is black mustard seed and these are some pieces of grains of gram অর্থাৎ কিছু ছোলার দানা আর কি। and this is পুদিনা, পুদিনাটা নেওয়া হয়েছে for its flavor and garnishing অর্থাৎ একটু সুগন্ধি করার জন্য। and these nuts are being peeled. এবার দেখতে পাচ্ছেন খোসাগুলো একটু ছাড়ানো হচ্ছে। এরপর নারকেলের যে সাদা অংশটা যাকে বলা হয় কার্নিভেল, এই সফট কার্নিভেলটাকে খুব সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে নেব। অলরেডি ছাড়ানো হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। Dear viewers, now these nuts will be pressed with the dry machine. Viewers, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। And done. Let's see the ingredients. Pudina, garlic, black mustard seed, gram, onion and 2 piece chili. And viewer, now it is the time to fry all these ingredients. It is mustard oil, তারপর দেখতে পাচ্ছেন অনিয়নটা এখানে ফেলে একটু ফ্রাই করে নেব। তারপর ছোলাগুলো, তারপরে গার্লিক এর মধ্যেই পড়ে গেল। এরপর এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে নেব, কেমন এটাকে একটু ফ্রাই করব। এরপর একটু লবণ দিয়ে দেবো। এরপর যে নাটগুলো ছিল অর্থাৎ বাদামগুলো, চীনা বাদামগুলো ছিল, সেগুলোকে লাস্টে দিয়ে একটু হালকা করে ফ্রাই করে নেব। এরপর নারকেলটাকে হালকা দিয়ে একটু নেড়ে নেব, বেশিক্ষণ না। তোমরা ইচ্ছা করলে নারকেলটাকে না দিতেও পারো, আবার ইচ্ছা করলে নারকেলটা একটু নেড়ে নিতেও পারো।
হ্যাঁ, আর বন্ধুরা এটা এই যে রেসিপিটা হচ্ছে এটা তোমরা মুড়ি দিয়েও খেতে পারো। মুড়ি দিয়েও এটা খুবই টেস্টি। It goes with everything. Now it will be pasted in mixture grinder. Now we will add a little vinegar to this mixture. দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স পেস্টটা। এবার এই পেস্টটাকে আমরা একটা বোলের মধ্যে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নুন ঝাল বিশিষ্ট চাটনি। এরপরে কিছু পেস্টকে আমরা কি করব না আবার একবার গ্রাইন্ড মেশিনে পেস্ট করব। তার সঙ্গে থাকবে চিনি এবং কিছুটা নারকেল। এটা হচ্ছে মিষ্টি চাটনি, যেটার মধ্যে আমি চিনি দিয়ে আবার একবার পেস্ট করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন এবার দুই ধরনের পেস্ট এখানে তৈরি। দুটোই হচ্ছে চাটনি, একটা হচ্ছে চিনি দিয়ে পেস্ট করা হয়েছে, আর একটা তোমরা তো দেখতে পেয়েছো, কিন্তু এটাকে সুন্দর পুদিনা পাতা দিয়ে কি ডেকোরেশন করা হয়েছে। তবে এটা আপনারা রুটি বা পরোটা যে কোনো জিনিসের সাথে খেতে পারেন। নাও ভিউয়ার্স ইট ইজ রেডি টু সার্ভ, ইউ ক্যান টেস্ট ইট। Hello viewers, to get such type of videos and also important and latest educational videos, please keep watching my videos and don't forget to share, comment, like and subscribe this channel Bong English Tutorial. Till then, tata, bye bye.